Hello students, welcome back to the session of Laws of Motion, Part 2. So let's know what are the topics to be covered in this session. Those are inertia, types of inertia and examples. Okay, so let's start with inertia. So what is inertia? Let's study about the inertia. The definition of inertia is a body does not change its state of rest or state of uniform motion unless an external force compels it to change that state. It means if a body is in state of rest, it doesn't want to change the state of rest unless the external force is applied on it. Similarly, if the body is in state of uniform motion, it will be in state of uniform motion. Until when it will be in uniform motion? Until a force is applied on it. Okay, so to this only what we say it as inertia. Let's consider an object which is on the table, and this object will be in the state of rest itself until you apply the force on it. Here is a characteristic of the body. This is the inherent property of the body, means that is the characteristic of a body which is there in it. To that only what we say it as inherent property of the body. Inertia means resistance to change. Then what does it mean? Resistance means that is opposition. What do you mean by resistance? That is opposition. I have written in the short form as OPP. That is opposition to change the state. Either from state of rest to state of motion or state of motion to state of rest. For example, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ resistance to change anta. Okay, you will come to know by seeing many of the examples in coming slides. So next we will see some other characteristic, that is more the mass, more the inertia, and lesser the mass, lesser will be the inertia. So what does it mean? It means that if an object is having more mass, it will be having more opposition to change its state. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ will offer more inertia. If the object is having lesser mass, it will offer lesser inertia, which is nothing but lesser opposition. Is it clear? You can see in this diagram here. Here is a truck and here is a car. So comparatively, which will be having the more mass? Obviously, that is truck will be having more mass. Okay, and the car will be having less mass. So as the car is having less mass, just to imagine both the car and truck is at rest. ಅದೇನೋ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಷ್ ದೋಸ್ ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇವಾಗ ಕಾರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಕ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಮೂವ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. Imagine you can move the car using a single person. Okay, but you cannot move a truck using a single person. Because of what? Because the truck is having more mass, ಜಾಸ್ತಿ mass ಇರೋದ್ರಿಂದ that will offer higher opposition to change the state. Similar example you can see here. A boy is trying to push an elephant. I mean to change its state from rest to motion. Here elephant is in the state of rest and the boy is trying to bring the elephant into motion, but he is getting failure in that trial. What is the reason? The reason is the elephant is having more mass. Elephant alli enide ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ಬಾಯ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಪೋಸಿಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. Yes, so as it is having more opposition, it will be having more inertia. But elephant can lift a boy very easily because this boy is having very less mass, so that he will be having very less inertia. Is it clear? So by this what we understood, more the mass, more the inertia, lesser the mass, lesser the inertia. So to make you understand clearly, here is a funny animation that shows where a boy is trying to push a elephant and he fails. You can see here the boy runs and pushes the elephant
but he falls. Because of what? Because elephant offers more inertia. Is it clear? So we'll go to the next topic, that is types of inertia. So what are the types of inertia? There are basically three types of inertia. The first one is inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So let's learn the types of inertia one by one clearly. The first one is inertia of rest. So what is the inertia of rest? The definition only is divided into three types. That is, the first one is rest, and the next one is motion, and the third one is direction. So what does the inertia of rest tells? Let's know. It is the inherent property of a body to remain in state of rest unless an external force is applied on it. So you have to understand clearly here, it is an inherent property of a body, that is obviously, as it is a inertia, and what it will do here, it will be remaining in state of rest. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂವ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಿರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ inertia. And that particular state, say, since it is in the rest position, what is the position of a stone? The position of a stone is in rest. As the position of a stone is in rest, it is not coming into the motion because of more mass. You can consider, as the object is still in rest, it is not changing its state. ಓಕೆ, ಈವನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ state, and particularly in what state it is now? It is in the state of rest. So only as it is in the state of rest and it is not moving, that is what we say it as inertia of rest, and it will move only when you apply some external force. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಎಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ more effort. Is it clear? To this only what we say it as inertia of rest. That is what, if a body is in state of rest, it will be in state of rest until and unless you apply an external force on it. Is it clear? Let's see some example. The first example is when a bus starts suddenly, then the person standing inside the bus falls backward. So what happens here, you might have even experienced when you are sitting in a bus or standing in a bus, when the bus is in rest, when the bus starts suddenly, you will be falling backward ಅಥವಾ ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಬಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಡನ್ಲಿ with certain velocity, avaga as the all the body is at rest, when the bus starts suddenly, as the lower part of the body is in contact with the bus, this lower part of the body moves first. Bus jotege lower part of the body first move agutte, but since due to the inertia of rest, the upper part of the body ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ದ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ and the upper part will be leaning backward. That is what we say it as due to inertia of rest. I hope you have understood. ನೀವು ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ನಿಮ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ or though you have experienced it, it has not come to your mind, please check when you are riding the bike or sitting in the bus. Is it clear? I hope you have understood this example. So next example, that is a coin placed on a smooth cardboard which is placed on a glass falls in the glass when the cardboard is suddenly removed due to inertia of rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here what it indicates, here you can see the example, a coin is placed on a cardboard and in turn cardboard is placed on a glass, right? So cardboard glass ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. when you suddenly remove this cardboard, what happens, the coin will be falling in the ಗ್ಲಾಸ್. ಕಾಯಿನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, so that you will understand clearly, a coin is placed on the cardboard. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಶೋಸ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ನ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ನ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಆನ್ ಅನಿಮೇಷನ್. Okay, here we have placed a coin on the card and the card will be suddenly removed. Okay, soon after removing the card, the coin is falling into the glass. So this is due to inertia of rest. And the next one is about the fruits. Okay, when the branches of a tree is shaken, fruits fall down due to inertia of rest. ಒಂದು ಟ್ರೀನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಟ್ರೀನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ವೆನ್ ಯು ಶೇಕ್ ದ branches will comes into the motion but not the fruit suddenly. So as it will not come to the motion suddenly, then what happens to these fruits? These fruits will fall down. Similarly, even some of the leaves also will be fall down because of inertia of rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can see again one more animation so that ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So you can see here, when the branches of a tree is vigorously shaken, then apples together with some leaves also will be fall down. Okay, ಸೊ ಆಪಲ್ಸ್ ಅದೇ ನೀವು ಟ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಶೇಕ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ರೈಟ್? ವೈ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ fourth example. When a carpet is beaten, dust particles flies off from a carpet. It's also due to inertia of rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಡಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you will be beating with a stick or anything else, right? So whenever you beat it, some of the dust will be flying off in the air. Only the reason is because of inertia of rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That particle will be at the same position. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಬೀಟ್ ಆಫ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Okay, just you take here, this is a carpet. Okay, so here many dust particles will be there, so we are considering many dust particles here. Neeven martira, you will be beating this carpet. So when you beat this carpet, the carpet will be shaken either front or back. So idu move adaga ee dust particles ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ dust particle? Since it is in the state of rest, it will be flied off. Andre ಆ position le irutte, and by the air it will be flied off. That is also due to what? Inertia of rest. You can see many more examples of inertia of rest in your daily life. Is it clear? I hope you understood. So let's go for the next type of inertia, that is inertia of motion. So let's know the definition of inertia of motion. That is, it is the inherent property of a body to continue in state of uniform motion. To continue in state of uniform motion until and unless an external force is applied on it. So a body will be continuing in state of uniform motion unless an external force is applied on it. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ equal distance in equal interval of time. Is it clear? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That uniform motion will be in the state of motion until you apply an external force. You might have experienced when you are riding a bicycle. Let's consider here is a bicycle, and let me draw a pedal. Just for a rough diagram, I have drawn the pedal here. Okay, you will be riding the bicycle. You will continuously pedal the bicycle, but after certain time ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ. though you stop the pedaling, ಏನಾಗುತ್ತೆ? bicycle will be moving on. Are you putting any force on the bicycle? No. Are you pedaling the bicycle? No. But still the object is moving. I think all of you might have experienced that. So but still the object is moving. Why the object is still moving? That is because of what we say it as inertia of motion. Andre if the body is in state of motion, it will be in state of motion. Okay, it will be in state of motion. Elli tanka motion alli irutte until you apply an external force. So to stop the bicycle, what you will do? You will apply a brake na ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಕಲ್ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಟ್ ದ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಡನ್ಲಿ? ನೋ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ? ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್. Is it clear? Even ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, even you might have played this game in your childhood. Okay, ಈ ತರ wheel ನ by putting certain force, you just go on beating the wheel so that wheel will be moving. Though you stop beating the wheel, though you stop putting the force on the wheel, but still the wheel will be moving. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? inertia of motion. So what did we understood by the inertia of motion? What is the definition of inertia of motion? That is, it is the inherent property of a body to continue in state of uniform motion unless an external force is applied on it. Is it clear? Let's learn some examples of uniform motion. Example 1. When a car stops suddenly, the person sitting in the car falls forward. The person sitting in the car falls forward due to inertia of motion. That's what I told you previously. When you are riding the bicycle, when you apply suddenly brake, what happens to your body? You will be falling forward. Okay na? So the yake we will fall forward, I'll explain you here. Here you can see a person is driving a car. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ person ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ he is driving a car. And what he does, he will apply sudden brakes in the car. When he applies suddenly brake, then what happens to his body? His body will be falling forward. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್.
ಅಂಡ್ ತಲೆ ಬಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಆಸ್ ದ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ದ ಕಾರ್ is having. As the lower part of the body is in contact with the motion, and when he applies sudden brake, then what happens to this lower part comes to rest after the application of force. But as the whole body was in motion, the upper body, what happens, it will be in state of motion only. ಅದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. though the lower part of the body rest ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ upper part rest ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Why the upper part is not coming to rest? That is because of inertia of motion. It will be still moving. As it is moving, but the lower part has come to the rest, then what happens to this object, person? This person will be falling forward. I'll show you an animation so that nimge inna clear agi artha agutte. Okay, you can see here the person is riding. When he is riding the car, suddenly he will apply the brake, and so that what happens to the person will fall forward or lean forward antanu anbodu. Okay na, I hope you have understood. So one more animation I will show you so that nimge clear agartha agutte ankontini. This is a fun image, fun animation. When the car is suddenly applied, lower part ಏನಾಗುತ್ತೆ, it may come to rest, but the upper part rest ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will fall forward. Is it clear? So this is about inertia of motion. So next example, an athlete runs some distance before taking a long jump. That happens in all the sports. Okay, for example, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ he will not start from the exact point from where he has to bowl. He will go quite back and he'll take certain distance and starts running, then he will bowl, right? ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ವೇರ್ he has to start his jump ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ what he will do, he will take certain distance. From here he starts to run. Why he is running? He is running to gain a high velocity into the body. So adana gain madodakoskara he will run quite back, and then he will, after coming here, then he will take a jump so that he can attain a very good long jump with a maximum height. To attain the maximum height, athletes, what they will do, they will run some distance before taking the long jump. That's what even happens in case of any running races and any cricket matches. While a bowler bowling the ball, he will take certain distance back and before bowling. Again, I will show you an animation so that nimge innu chennagi artha agutte. You can see here. See, he is running from back and then he is jumping. But where is the point? The point is white line. You can observe here. Here is the white point. From there he has to jump. He could have jumped from that point only, but ಅಲ್ಲಿಂದ jump ಮಾಡಿದ್ರೆ he cannot take a very good long jump. ಅಂದ್ರೆ if a body is in uniform motion, ಆ motion ಗೆ body adjust ಆಗುತ್ತೆ. That's what we say it as inertia of motion. Once after adjusting to that motion, you can run it very faster, or you can jump to a maximum height. Is it clear? So this is an example for an athlete who runs before taking the long jump. Is it clear? If you are running faster, okay, if somebody calls you back, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಸಡನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು then you may turn back. Okay, though you have heard your name, you cannot stop there itself. That is because of inertia of motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is it clear? I hope you have understood the inertia of motion. Okay, so next type of inertia is inertia of direction. So what is the inertia of direction? Let's know the definition of inertia of direction. Again, it is the inherent property of the body due to which it is unable to change the direction of motion. So in this case, the direction of motion is difficult to change unless an external force is applied on it. Okay, so what does it mean? If an object is traveling in one particular direction, here is an object which is traveling in particular direction, it tries to be in that direction only. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ
ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋ ತನಕನೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. To that only what we say it as inertia of direction. If a body is moving in one particular direction, it tries to be moved in that direction only. The reason is because of inertia of direction. So let's understand the inertia of direction by an example. Here is the example, which is when a car takes a turn along a curved road suddenly, then the person sitting inside the car falls outward due to inertia of direction. What does it say? If a person is sitting inside the car and when a car suddenly takes a turn, then the person sitting in the car will be moving outward ಅಥವಾ falling outward ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You can see an example of car here, and this car is traveling in this direction. Okay, let's take here is a car which is traveling it in this direction. Okay, but when suddenly a turn comes, here is a turn. Okay, what is the direction of a car? If you see here, the direction of car is this. It has to travel in this direction. But when the car is suddenly taking a turn, the person, whoever is sitting in the car, here is the person, whoever is sitting in the car, he will fall outward. He will fall outward. If the car is turning towards the right, the person will be falling towards the left. If the car is turning towards the left, then the person will be falling towards the right. Is it clear? That is again because of inertia of direction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Even you might have experienced, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾರ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೀಳುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬೀಳುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ fall ಆಗುವಂತದ್ದು. Okay, to make you understand very easily, I'll show you an animation. Here what happens when the car starts moving towards right, then the person in it will be falling left. That is because of what? That is because of inertia of motion. Is it clear? This is about the inertia and its types and some of the examples. I hope you have understood the session. Thank you.